había una sala llena de personas. Silencio absoluto. Y un hombre parado en medio de todos, con la cabeza agachada, sintiendo como cada palabra de su jefe le caía encima como piedras. Nadie dijo nada. Nadie lo defendió. Y en ese momento, ese hombre tomó una decisión que cambiaría todo. Pero su jefe todavía no lo sabía. Si quieres saber cómo termina esta historia, quédate hasta el final. Y si este tipo de contenido te liga el alma, suscríbete ahora. Porque cada semana traemos historias que te hacen pensar. Rodrigo llevaba 7 años trabajando en la misma empresa. 7 años llegando temprano, cuidando tarde. Cubriendo turnos que nadie quería. Resolviendo problemas que otros ignoraban. Era el tipo de empleado que una empresa suena tener, pero que rara vez se valora. No pedía reconocimiento público. No exigía aumentos constantemente. Solo hacía su trabajo con una dedicación silenciosa que, con el tiempo, se volvió invisible para quienes debían verla. Su jefe se llamaba Mauricio. Un hombre que había llegado a su puesto no por mérito propio, sino por conexiones, por apellidos, por estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Mauricio era de esos líderes que confunden el poder con la autoridad, que creen que gritar es lo mismo que dirigir, que piensan que humillar a alguien delante de todos demuestra fortaleza, pero en realidad, solo demuestra una cosa, miedo. El miedo de alguien que sabe, en lo más profundo, que no merece el lugar donde está. Es martes por la mañana, había una reunión importante. Toda la empresa estaba presente. Desde los directivos hasta los asistentes más nuevos. Era una presentación de resultados. Y Rodrigo había trabajado durante 2 semanas completas preparando los datos, los análisis, las proyecciones. Había dormido poco. Había sacrificado fines de semana. Había puesto todo su esfuerzo en eso. Informe porque sabía lo importante. Que era para la empresa. Entonces llegó Mauricio. Sin leer el informe completo, sin hacer preguntas. Sin tomarse en 5 minutos para entender el trabajo que había detrás. Mauricio comenzó a señalar errores. Y no lo hizo en privado. No lo llamó aparte. No la envió un correo. Lo hizo ahi, frente a todos, con una voz que llenaba toda la sala. Rodrigo, esto es un desastre. En que estabas pensando. Este tipo de trabajo no es lo que esta empresa necesita. Si no puedes hacer algo bien, dímelo desde el principio y que lo haga alguien que se pueda. La sala se congeló. Algunos miraron al piso. Otros miraron a Rodrigo. Nadie habló. Y Rodrigo, que era un hombre tranquilo, que nunca levantaba la voz, que siempre encontraba soluciones antes que problemas. Simplemente respiró hondo. No respondió. No se defendió. Solo asintió con la cabeza y guardó silencio. Pero en ese silencio posó algo que Mauricio no vio. Algo que nadie en esa sala pudo ver. Porque las decisiones más importantes de la vida no se anuncian. No vienen con aplausos ni con discursos. Vienen en silencio. En ese momento exacto en que alguien decide que ya fue suficiente. Esa tarde, Rodrigo llegó a su casa y se sentó en su escritorio. No puso televisión. No llamó a nadie. Solo sacó una hoja y comenzó a escribir. Escribió todo lo que sabía hacer. Escribió todos los proyectos en los que había trabajado. Escribió los resultados que había logrado. Los problemas que había resuelto. Los clientes que había mantenido felices. Y cuando terminó, lo que tenía frente a él no era una lista cualquiera. Era la prueba de que él valía mucho más de lo que la estaban pagando. Mucho más de lo que la estaban reconociendo. Esa noche, actualizó su currículum. Lo que siguió después fue algo que Rodrigo nunca había hecho en 7 años. Empezó a explorar. Envió su currículum a 3 empresas que siempre le habían parecido interesantes.
no con desesperation, con calma, con la tranquilidad de alguien que no tiene nada que perder por que toco fondo, desde el fondo, el único camino es hacia arriba, y en la empresa, las semanas siguientes fueron normales. Mauricio siguió siendo Mauricio. Las reuniones seguirán siendo reuniones. Rodrigo siguió haciendo su trabajo. Igual que siempre, con la misma dedicación, con la misma puntualidad, con la misma calidad. Pero algo había cambiado en él. Una especie de paz interior que viene. Cuando una persona sabe que su historia está a punto de cambiar de capítulo. Al mes de haber enviado su currículum, recibió una llamada. Era de una empresa que llevaba tiempo buscando exactamente a alguien con su perfil. Lo invitaron a una entrevista. Luego a una segunda. Luego a una tercera. En esa tercera reunión, el director general de esa empresa le dijo algo que Rodrigo no olvidaría jamás. Llevamos meses buscando a alguien como tú. ¿Cuándo puedes empezar? La oferta era casi el doble de su salario actual. Con beneficios. Con un equipo que lo necesitaba de verdad. Con un liderazgo que entendía que las personas no son recursos. Son el corazón de cualquier negocio. Rodrigo aceptó. Ahora bien la parte que Mauricio nunca esperaba. Cuando Rodrigo entregó su renuncia, Mauricio no la tomó en serio al principio. Todo el mundo se enoja, pensó. Se la veía pesa. Pero Rodrigo no estaba enojado. Estaba tranquilo. Estaba libre. Cuando Mauricio se dio cuenta de que era real, de que Rodrigo realmente se iba, fue cuando empezó a entender la magnitud de lo que había hecho. Porque Rodrigo no era solo un empleado. Mas, Rodrigo era el hilo que sostenía media. Empresa sin que nadie lo supiera. Era el que sabía dónde estaban todos los archivos importantes. Era el que tenía la relación con los clientes más difíciles. Era el que resolvía los problemas antes de que se convirtieran en crisis. Era el que llegaba temprano y se cuidaba tarde sin que nadie se lo pidiera. Cuando Rodrigo se fue, todo eso se fue con él. El primer mes sin Rodrigo fue complicado. El segundo fue caótico. El tercero fue cuando Mauricio tuvo que sentarse frente al director general de la empresa y explica por qué tres clientes importantes habían decidido no renovar sus contratos, por qué el equipo estaba desorganizado, por qué los resultados habían caído de una forma que nadie esperaba. En esa reunión, alguien preguntó, ¿qué pasó con Rodrigo? ¿Por qué se fue? Mauricio no supo qué responder, porque la verdad era demasiado simple y demasiado dolorosa al mismo tiempo. Se fue porque fue humillado. Se fue porque durante años dio todo y nunca recibió el reconocimiento que merecía. Se fue porque alguien confundió su silencio con debilidad, su paciencia con resignación, su tranquilidad con falta de opciones. Lo que Mauricio nunca entendió, lo que muchos líderes nunca entienden, es que las personas más valiosas cosa nunca gritan, cosa nunca amenazan, cosa nunca hacen escenas. Solo llegan a un punto donde deciden en silencio que merecen algo mejor. Entonces simplemente se van. Sin drama. Sin venganza. Sin necesidad de que nadie entienda. Rodrigo, 3 meses después de aquella reunión humillante, estaba en una oficina nueva, con personas que lo valoraban, construyendo algo que le daba orgullo. No pensaba en Mauricio. No guardaba rencor. Simplemente había seguido adelante. Porque eso es lo que hace la gente que realmente tiene clase. No desperdicia energía en quienes no la merecen. Mauricio, sentado en esa sala de directivos tratando de explicar lo inexplicable, finalmente entendió algo que ya lo hubiera entendido antes. No se lidera con humillación. No se retiene el talento con miedo. Las personas que más necesitas son
Muchas veces, las que menos ruido hacen. Esta historia pasa todos los días. En empresas grandes y pequeñas. En oficinas y en todas. En equipos que tienen. Todo para ser extraordinarios. Pero que son destruidos por un liderazgo que no. Sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, comparte este video. Y si tú eres como Rodrigo, si sientes que tu silencio ha sido confundido con debilidad, quiero que sepas algo, tu paciencia no es resignación, es elegancia. Y tu momento está más cerca de lo que crees.